Hello students, hi everyone. Now discuss about circulation topic. Circulation topics, already some topics in the last class they completed. Now discuss about internal structure of heart is completed. Next the external structure of the heart is completed in the last class. Now the working of heart or cardiac cycle. So cardiac cycle is the working of heart. The human beings in the working of heart are cardiac cycles. So cardiac cycles are working of heart in the how is the contract and relaxation of the heart rhythmically and simultaneously. So one by one the contraction relaxations the rhythmically simultaneously the cycles the cyclic path and the cyclic events the cyclic path one by one. So one stages to the another one stage in the systole in the diastoles and systoles in the one by one stages in the rhythmically the simultaneously the cyclic events is called cardiac cycle. What is the cardiac cycles? The cyclic events, a cyclic path. So one by one simultaneously the contraction and relaxation are systole and diastoles one by one so repeat again and again. They repeat and repeat or again and again. So number of times so cyclic path is called cardiac cycles. So cardiac cycles consisting of three phases. Cardiac cycles consisting of three phases. So first one the archial systole, the second one ventricular systole, third one ventricular diastoles. Archial systole, ventricular systole and ventricular diastoles. So archial systoles. So archial systole first of all the archial systoles the tissue nodes SA node and AV node. The first of all the SA node get generate. SA node generates the action potentials. So action potentials releases the action potentials the two archials. The two archials action potentials the two action potentials the stimulation of the action potentials releases the action potentials yet two archials the contractions. Two archials is contract. The two archials is contracts when the contracts whereas the two archials whenever the filled with the blood, the right archial is filled with the deoxygenated, left archial is filled with the oxygenated blood. The two archials filled with the blood, so immediately SA node generated. SA node generate the action potential, the releases the action potential. So action potentials releases action potential spreading. The action potential spreading the two archials. Action potential spreading the two archials. Ventricles and archials and ventricular systoles and ventricular diastoles. The first of all archial systoles, this sinoauricular node generate the action potentials, stimulate the action potentials the spreading the two archials. The spreading the two archials then contract the two archials. The contract the two archials in the last about 0.1 seconds. How much times? 0.1 seconds during the archial systoles. So archial systoles the starts the beginning of first of all cardiac cycles in the beginning of one heartbeat or heart. The next constitute the another one heart beginning of the heart. The constitute this cycle is called cardiac cycles. The archial systoles, the first of all archial systoles, whenever the two archials is filled with the blood, so immediately SA node generate the action potentials and the stimulations. So action potential stimulations that spreading the two archials. They last about 0.1 seconds. 0.1 seconds. 30% of blood circulations. 30% of blood the archial systoles. The next ventricular systoles.
So ventricular systoles and auricular systoles, then after auricular systoles, then after the sino-auricular node, the contractile signals the generate. So SA node in the sino-auricular node generates, then after immediately so they process the AV node. So AV node generate, sino-auricular node generate, they process the action potentials, the stimulations. So immediately the two auricles is contractions, then contractile signals are generate the AV node. AV node generates, whenever the AV node generates, so AV node action potentials, the action potentials, the signaling or action potentials stimulations. So action potential stimulates through the bundle of his Purkinje fibers that carda tendinae, columnae carneae, the spreading the two ventricles, So automatically they are ventricles. The two ventricles walls, the contraction of the signal spreading, so automatically the contractions. Whenever the contractions, so auricules contract, so auricules contracts, auricules to the ventricles, blood flow. The blood, the passes auricules into ventricles. So left auricules into the left ventricles. So the first of all, this is the two ventricles is filled. Whenever the two ventricles is filled, this right ventricle is filled with the deoxygenated blood, left auricle is filled with the oxygenated blood. So this term is at the same times the two auricles is filling, the contraction signals the contract the two ventricles. The contract the two ventricles, the tricuspid and bicuspid walls. The tricuspid and bicuspid walls, the forceful blood, the tricuspid and bicuspids, the contraction of the two ventricles once again. So backward flow blood, so ventricles into auricles, the closes the tricuspid and bicuspid walls. The heart first sound produce lub. Heart first sound produce lub. So the tricuspid walls and bicuspid walls. The tricuspid and bicuspid walls, whenever the closes, the forceful closes, immediately the heart first sound produces the lub. So immediately, so this is the heart first sound, the forceful, the two forceful blood circulations enter into the pulmonary and systemic arch. The pulmonary and systemic arches, so semilunar valves is open. The semilunar valves opens, so ventricles wall, when inside the blood ventricles to the aortic arches. So ventricular diastoles. Ventricular diastole means the contraction of the ventricles, then after relaxation. The first of all contraction of the ventricles, immediately the tricuspid and bicuspid walls is closes forcefully, the heart first sound is produces, then after the ventricle is relaxation. So ventricle relaxation, whenever the relaxation of the ventricle, so contraction of the ventricles, the forceful the blood enter into the aortic arches. So aortic arches the walls, the semilunar walls, so pulmonary arch and so next to systemic arch, the semilunar walls is opens. So the ventricles to the systemic and pulmonary arches enter into the blood. So once again the backward flow blood to systemic arch into ventricles. Backward flow blood, the prevent the backward flow the systemic and pulmonary arch to the ventricles, the ventricular diastoles. The ventricular diastoles completely ventricles in the relaxation. So on the relaxation of the ventricles, the pressure is decreases. So automatically once again the re-enter the arches, aortic arches to the ventricles. So prevention of the aortic and arches, aortic arches to the ventricles. The prevention is the semilunar walls. The semilunar walls the closes. The semilunar walls closes. The heart second sounds the dup, lub, dup. So heart first sound
heart second sound. The ventricular systoles they last about 0.3 seconds, and so ventricular diastoles 0.4 seconds. 0.4 seconds. The total one heartbeat 0.8 seconds. 0.8 seconds one heartbeat. The contraction relaxation. So how much times completed? 0.8 seconds. So 0.8 seconds one heartbeat is completed in the contraction and relaxations in the simultaneously. So there are the cycles, the auricular systole, then after ventricular systoles, then after ventricular diastoles. So auricular systoles during the periods 0.1 seconds, ventricular systoles during the period 0.3 seconds, ventricular diastoles during the periods 0.4 seconds. 0.4 seconds. So the cardiac cycles. Next, cardiac output. The cardiac output. Cardiac output. What is the cardiac output in the stroke volume? Stroke volume into number of heartbeats. Number of heartbeats per minutes. Per minutes. Per minutes. Cardiac output into stroke volume into number of heartbeats. The stroke volume and the blood passes through outside each one ventricles pumping outside each one heartbeat is called stroke volume. The stroke volumes for each one the ventricles 70 ml blood the pumping outsides. The number of heartbeats the 72 heartbeats, the approximately 72 heartbeats. The 72 heartbeats so 5040 ml blood, 5040 ml blood per minutes. So for minutes 72 times number of heartbeats per minutes. So 72 times. So 72 times into 70 ml blood, the 5040 ml blood per minutes circulates. Already for only 1 minute the total blood is circulations. 1 minute total blood is circulations. The next, what is the double circulations? Double circulation. What is the double circulations? So right ventricles, the first of all, this is the right ventricles. The right ventricles filled with the deoxygenated blood. Deoxygenated blood collecting the pulmonary arch. Collecting the pulmonary arch supplies to the lungs. Supplies to the lungs. So supplies to the lungs for oxygenation or aerations. Deoxygenated blood convert to the oxygenated blood. The next enter into the left auricles. Left auricles. And enter into the left auricles. This type of the circulation is called pulmonary circulations. Pulmonary circulation. Pulmonary circulation and systemic circulation. Systemic circulation. What is the pulmonary circulations? So right ventricles. The right ventricles filled with the deoxygenated blood. The pulmonary arch arising from right ventricle, anterior side of the right ventricles, collecting the deoxygenated blood, supplies to the lungs, and next finally enter into the oxygenated blood, enter into the left auricles. This circulation is called pulmonary circulation. Left auricles to the left ventricles. Left auricles to the left ventricles. So left ventricles filled with the oxygenated blood. So oxygenated blood systemic arch arising from left ventricles, anterior side of the left ventricles, collecting the oxygenated blood, supplies to the different body parts. Supplies to the different body parts. Different body parts they collecting the deoxygenated blood. So enter the right auricles. Enter into right auricles. The right auricles to the right ventricles. This type of the circulation is called systemic circulation.
Systemic circulation through the systemic arch, pulmonary circulation through the pulmonary arch. It's a double circulation. Double circulation means pulmonary circulation and systemic circulation. Two types of circulation, hence the name is called double circulation. Right ventricles to the pulmonary arch, to the lungs. Next left auricles, the left auricles to the left ventricles to the different body parts through the systemic arch. Different body parts they collecting the deoxygenated blood through the precaval and postcaval veins, enter into the right auricles to the right ventricles to the the pulmonary arch, collecting the deoxygenated blood. So once again the repeated pulmonary circulation and systemic circulations, this is hence the name is called double circulation. Cardiac సైకిల్, కార్డియాక్ వలయము లేదా హార్దిక వలయము. సో హార్దిక వలయం అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నిరంతరంగా ఒక చక్రీయ మార్గంలో జరిగేటువంటి దశలు, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పునశ్చక్రీయంగా కర్ణికలు, జఠరికల యొక్క సిస్టోల్ మరియు డయాస్టోల్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి గుండె యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాలు నిర్విరామంగా, ఒక గుండె అనేటువంటిది గుండె సంకోచ తరంగం మొదలై మరొక గుండె సంకోచ తరంగం మొదలయ్యేంత వరకు జరిగేటువంటి చక్రీయంగా జరిగేటువంటి మార్పులని ఇక్కడ హార్దిక వలయం లేదా కార్డియాక్ సైకిల్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది, కార్డియాక్ వలయంగా పేర్కొంటారు. మరి హార్దిక వలయంలో ఎన్ని దశలు ఉన్నాయంటే 3 దశలు ఉన్నాయి. కర్ణికల సిస్టోలు, జఠరికల యొక్క సిస్టోలు, జఠరికల యొక్క డయాస్టోల్ అని 3 ఉన్నాయి. సో హార్దిక డయాస్టోల్ అంటారు ఇక్కడ. మరి దీంట్లో కర్ణికల సిస్టోల్, కర్ణికల యొక్క సంకోచం ఉంటుంది. కర్ణికల యొక్క సిస్టోల్ అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు కర్ణికల యొక్క సిస్టోల్ జరుగుతుంది అంటే కర్ణికలు ఎప్పుడైతే రక్తంతో నిండుతాయో, ఏ కర్ణికలు, కుడి కర్ణిక ఎడమ కర్ణిక 2 కర్ణికలు కూడా రక్తంతో నిండుతాయో, రక్తంతో నిండగానే ఈ కుడి కర్ణిక దగ్గరగా ఉండేటువంటి శిరా కర్ణిక కణుపు, ఎస్ఏ నోడ్ అంటే శిరా కర్ణిక కణుపు కాస్త జనరేట్ అవుతుంది, విద్రోవణం చెందుతుంది. ఈ శిరా కర్ణిక కణుపు విద్రోవణం చెందినప్పుడు క్రియాశక్మం వెలువడుతుంది. ఈ క్రియాశక్మం వెలువడి ఏం జరుగుతుందంటే క్రియాశక్మం కాస్త 2 జఠరికల యొక్క గోడలకి పూర్తిగా విస్తరింపజేస్తుంది. ఈ పూర్తిగా విస్తరింపజేయగానే క్రియాశక్మం వెలువడి విస్తరింపగానే 2 కర్ణికలు కూడా దాని ఫలితంగా సంకోచించడం మొదలు పెడతాయి. సో ఈ విధంగా ఈ 2 కర్ణిక రక్తంతో నిండి ఈ యొక్క శిరాకర్ణిక కణుపు విద్రోహం చెంది క్రియాశక్మం వెలువడి కర్ణికలు సంకోచించడానికి పట్టే సమయం ఎంత అంటే 0.1 సెకండ్ల లోపల 2 కర్ణికలు కూడా సంకోచిస్తాయి. సంకోచించినప్పుడు ఇప్పుడు 2 కర్ణికలు సంకోచించినప్పుడు ఏమవుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఈ 2 కర్ణికల్లో ఉండేటువంటి రక్తం అంతా కూడా ఈ ద్విపత్ర త్రిపత్ర కవాటాల ద్వారా జఠరికలోకి ప్రవేశించడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ జఠరికల యొక్క సిస్టోల్. మరి జఠరికల యొక్క సిస్టోల్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? కర్ణికల్లో నుంచి రక్తం జఠరికలోకి రాగానే జఠరికలు మొత్తం కూడా రక్తంతో నిండుతాయి. రక్తంతో నిండగానే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇక్కడ క్రియాశక్మం కాస్త ఏవి నోడ్ అంటే జఠరిక కర్ణిక కణుపుకు అందించబడుతుంది. ఈ జఠరిక కర్ణిక కణుపుకి అందించబడగానే జఠరిక కర్ణిక కణుపు ద్వారా బండిల్ ఆఫీస్, తర్వాత వచ్చేసి పర్కింజే ఫైబర్స్, తర్వాత వచ్చేసి పాపిలరీ కండరాలు, కార్డా టెండానే వీటి ద్వారా 2 జఠరికల యొక్క గోడలకి పూర్తిగా విస్తరించడం జరుగుతుంది. ఇలా పూర్తిగా విస్తరించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే 2 కర్ణికలు కూడా సంకోచించడం ప్రారంభిస్తాయి. సో అంటే కర్ణికల నుంచి సంకోచ తరంగం జఠరిక కర్ణిక కణుపుకు అంది దాని నుంచి బండిల్ ఆఫీస్, పర్కింజే ఫైబర్స్, పాపిలరీ కండరాలు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాలుమ్నే కార్నే, కార్డా టెండానే వీటి ద్వారా జఠరికల యొక్క గోడలకి రెండింటికి కూడా పూర్తిగా అందించబడటం వల్ల క్రియాశక్మం వెలువడి దాని ఫలితంగా 2 జఠరికలు కూడా సంకోచిస్తాయి. అలా సంకోచించడానికి పట్టే సమయం ఎంత అంటే 0.3 సెకండ్ లోపల 2 జఠరికలు సంకోచిస్తాయి. మరి 2 జఠరికలు సంకోచించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ తెలుసుకున్నటువంటి త్రిపత్ర ద్విపత్ర, దీన్ని అగ్రత్రయ అగ్రద్వయ, దీన్ని వచ్చేసి మెట్రల్ కావటం అంటారు. మరి ఇక్కడ సంకోచించిన రక్తం ఏమవుతుంది తిరిగి మళ్ళీ కర్ణికల్లోకి వెళ్ళాలి. తిరిగి జఠరికల నుంచి కర్ణికలోకి వెళ్ళకుండా ఏం చేస్తాయంటే ఈ యొక్క అగ్రత్రయ అగ్రద్వయ కవాటాలు
అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది. దాని ఫలితంగా ఒకేసారి అగ్రత్రయ అగ్రద్వయ లేదా త్రిపత్ర ద్విపత్ర కవాటాలు మూసుకుంటాయి. దాని ఫలితంగా గుండె యొక్క మొదటి శబ్దం అనేటువంటి లబ్బ అనేటువంటి శబ్దంతో ఈ రెండు కవాటాలు మూసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని ఫలితంగా గుండె యొక్క మొదటి శబ్దం ఉత్పత్తి కావడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఏంది ఇక్కడ మొత్తం కూడా రెండుకి మూసుకున్నాయి కాబట్టి రక్తం ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మరి సంకోచిస్తూ ఉంటే రక్తం ఇక్కడ దీంట్లో పోకుండా రెండు కవాటాలు అడ్డుకున్నాయి. ఈ యొక్క అగ్రత్రయ కవాటాలు అడ్డుకోవడం వల్ల రక్తం అనుకోండి ఇక్కడ కర్ణికలోకి వెళ్ళకున్నప్పుడు ఈ యొక్క పుపుస చాపము దైహిక చాపంలోకి వెళ్తాయి. ఎప్పుడు ఎందుకు వెళ్తాయి అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా పీడన ఒత్తిడి ఏర్పడినప్పుడు ఈ యొక్క వీటి పుపుస చాపము దైహిక చాపం దగ్గర ఉండేటువంటి అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు ఓపెన్ అవుతాయి. సో ఓపెన్ కాగానే ఈ యొక్క జఠరికలో ఉండేటువంటి రక్తం అంతా కూడా ఆ యొక్క పుపుస చాపాల్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఇక్కడ రెండు జఠరికలు కూడా వ్యాకోచ స్థితిలో ఉంటాయి. అని ఇక్కడ జఠరికల యొక్క వ్యాకోచం లేదా జఠరికల యొక్క డయాస్ట్రోల్ అంటే రెండు జఠరికలు కూడా వ్యాకోచ స్థితిలో ఉంటాయి. అంటే రక్తం అంతా కూడా దాంట్లో పోగానే ఎంత వ్యాకోచ స్థితిలో ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ ఈ పుపుస చాపము దైహిక చాపంలో ఉండేటువంటి రక్తం తిరిగి మళ్ళీ జఠరికల్లోకి రాకుండా ఉండడం కోసం, ఒకసారి తిరిగి వెనకకి రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ యొక్క అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు మరొకసారి మూసుకోవడం వల్ల గుండె యొక్క రెండవ శబ్దం అనేటువంటి డప్ప అనేటువంటి శబ్దంతో మూసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా జరగడానికి దీన్ని బట్టే సమయం ఎంత అంటే 0.4 సెకండ్ల లోపల అంటే ఇక్కడ రెండు జఠరికలు కూడా వ్యాకోచ స్థితిలో ఉండి ఈ యొక్క రెండు అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు మూసుకొని రెండో యొక్క శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుందని డబ్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ లబ్ డబ్ కలిసి ఇక్కడ ఒక గుండె అనుకున్న ఒక హార్ట్ బీట్ అంటే ఒక హృదయ స్పందన అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఒక హృదయ స్పందన ఏర్పడాలంటే సంకోచ వ్యాకోచాలు సిస్టోల్ డయాస్ట్రోల్ జరగాలి. ఈ సిస్టోల్ డయాస్ట్రోల్ అంటే ఒక హృదయ స్పందన అనేటువంటిది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా కార్డియాక్ సైకిల్ యొక్క హార్దిక వలయం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఒక హార్దిక వలయం పూర్తి కావాలంటే ఎంత సమయం పడుతుంది అంటే 0.8 సెకండ్ల సమయం పడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్స్ అంటే హృదయ స్పందనల యొక్క సంఖ్య. స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంది, ప్రతిసారి జఠరిక నుంచి తోడు వేసే రక్తం యొక్క గణ పరిమాణాన్ని స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అంటారు. మరి ఇంటూ ఇక్కడ ఒక నిమిషానికి జరిగేటువంటి హృదయ స్పందనల యొక్క సంఖ్య. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి గుండె తోడివేసిన రక్తం యొక్క గణ పరిమాణం ఎంత అంటే 70 మిల్లీలీటర్ రక్తాన్ని తోడివేసినట్లయితే ఒక నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు స్పందిస్తుంది, 72 సార్లు స్పందిస్తుంది. అంటే ఎంత రక్తాన్ని ఒక నిమిషానికి అంటే 5 లీటర్ల 40 ml రక్తాన్ని తెస్తుంది. అంటే 50-40 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 5 లీటర్స్ బ్లడ్ పర్ మినిట్స్ సర్క్యులేషన్. అంటే ఒకసారి మన దేహంలో ఉండే రక్తాన్ని అంతా ఒక నిమిషం లోపలనే సర్క్యులేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో ద్వంద్వ ప్రసరణ అంటే ఏంటంటే దీంట్లో పుపుస ప్రసరణము దైహిక ప్రసరణం కలిపి ద్వంద్వ ప్రసరణ అంటారు. మరి పుపుస ప్రసరణ అంటే ఏంటంటే రక్తం అనేటువంటిది ఇక్కడ వచ్చేసి రైట్ ఆర్కిల్స్ రైట్ వెంట్రికల్స్ అంటే ఇక్కడ కుడి కర్ణిక నుంచి కుడి కర్ణిక నుంచి రక్తం కుడి జఠరికలోకి రాగానే కుడి జఠరిక నుంచి ఏమవుతుంది, కుడి జఠరిక నుంచి చెడు రక్తాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి పుపుస చాపం అనేటువంటి గ్రహిస్తుంది. పుపుస చాపం గ్రహించి అది ఊపిరితిత్తులో చేరవేస్తే మళ్ళీ ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఎక్కడికి ఎడమ కర్ణికలోకి చేరుతుంది. దేని ద్వారా పుపుస సిరల ద్వారా ఎడమ కర్ణికలోకి చేరితే ఆ ఎడమ కర్ణిక చేరితే ఆ యొక్క ప్రసరణని పుపుస ప్రసరణంగా పేర్కొంటారు. అంటే రక్తం అనేటువంటిది కుడి జఠరిక నుంచి ఎక్కడ చేరవేసిన ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్తుంది. దేని ద్వారా అంటే పల్మనరీ ఆర్చ్ అంటే పుపుస చాపం ద్వారా. ఈ పుపుస చాపం ద్వారా ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్తే ఈ ఊపిరితిత్తులలో మొత్తం కూడా చెడు రక్తం కాస్త మంచి రక్తంగా మార్చబడి అది కాస్త ఎడమ కర్ణికలోకి చేరుతుంది. ఎడమ కర్ణికలోకి చేరడాన్ని పుపుస ప్రసరణం అంటారు. మరి ఎడమ కర్ణికలో చేరిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎడమ కర్ణిక నుంచి మళ్ళీ ఎడమ జఠరికలోకి వెళ్తుంది. ఇక ఎడమ జఠరిక నుంచి మళ్ళీ సిస్టమిక్ ఆర్చ్ అంటే దైహిక చాపం ద్వారా దేహంలోని వివిధ భాగాలకి సరఫరా అవుతుంది. మంచి రక్తాన్ని దేహంలోని వివిధ భాగాలకి సరఫరా చేసినట్లయితే ఆ వివిధ భాగాల్లో ఏర్పడేటువంటి మళ్ళీ ఈ చెడు రక్తాన్ని ఇక్కడ పూర్వ మహాశిరలు ఇక్కడ ఉండేటువంటి పరమహాశిర గ్రహించి ఎక్కడ చేరవేస్తుందంటే మళ్ళీ కుడి కర్ణికలోకి చేరవేస్తుంది. కుడి కర్ణికలోకి చేరవేసిన తర్వాత మళ్ళీ కుడి జఠరికలోకి వెళ్తుంది. ఈ విధంగా జరిగేటువంటి ఇక్కడ ప్రసరణని దైహిక
ప్రసరణంగా పేర్కొంటారు. అంటే ఇక్కడ పుపుస దైహిక ప్రసరణం కలిపి ద్వంద్వ ప్రసరణంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా రెండు ప్రసరణాలు జరుగుతాయి కాబట్టి దీన్ని దైహిక ద్వంద్వ ప్రసరణంగా పేర్కొనడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది హార్దిక వలయం లేదా కార్డియాక్ సైకిల్. కార్డియాక్ సైకిల్ ఎన్ని దశలు ఉన్నాయి? 3 దశలు ఉన్నాయి. కర్ణికల సంకోచం, జఠరికల సంకోచం, జఠరిక యొక్క డయాస్టోల్ లేదా ఆర్కిల్ సిస్టోల్, వెంట్రిక్యులర్ సిస్టోల్, వెంట్రిక్యులర్ డయాస్టోల్స్. వాట్ ఇస్ ద కార్డియాక్ అవుట్పుట్? The stroke volume into number of heartbeats per minutes. Number of heartbeats per minutes. Number of heartbeats per minutes. ఇంత ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ మీన్స్ పల్మరీ సర్క్యులేషన్స్ అండ్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ఇస్తున్నాడు. డబుల్ సర్క్యులేషన్స్ ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి